Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jai Gaur Bhaktavrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 200, is it? 201. Okay, I'll read 200 one more time then. Прочитаем еще предыдущий 200 стих. Jai Jai Nityananda Nityananda Ram. Jahar Kripati Painu Vrindavan Dham. All glory to Lord Nityananda Balaram, by whose mercy I have attained shelter in the transcendental abode of Vrindavan. Слава, слава Господу Нитянанде Балараме, по чьей милости обрел прибежище в божественной обители Вриндавана. Jai Jai Nityananda Jai Kripamoy. Jaha Hoiti Prenu Rupa Sanatana Shroy. All glory to the merciful Lord Nityananda, by whose mercy I have attained shelter at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Sanatan. Слава, слава Господу Нитянанде, по чьей безграничной милости я смог укрыться в сини лотосных стоп Шри Рупы и Шри Санатаны. Jaha Hoiti Painu Raghunath Mahashoy. Jaha Hoiti Painu Shisa Rupa Shroy. By his mercy I have attained the shelter of the great personality Sri Raghunath Das Goswami, and by his mercy I have found the refuge of Sri Swarup Damodar. По его милости я нашел прибежище великого Рагунатхи Даса Госвами, и по его же милости нашел приют у лотосных стоп Шри Сварупы Дамодары. Purport: anyone desiring to become expert in the service of Sri Sri Radha Krishna should always aspire to be under the guidance of Swarup Damodar Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Raghunath Das Goswami. Комментарий. Любой, кто хочет достичь высот в служении Шри Шри Радхи и Кришне, должен всегда следовать наставлениям Сварупы Дамодары Госвами, Рупы Госвами, Санатаны Госвами и Рагунатхи Даса Госвами. Объясняет это в приведенных двух стихах. Sanatan Kripai Paino Bhaktir Siddhanta Sri Rupa Kripai Paino Bhakti Rasa Pranta. By the mercy of Sanatan Goswami, I have learned the final conclusion of devotional service. And by the grace of Sri Rupa Goswami, I have tasted the highest nectar of devotional service. По милости Санатаны Госвами я постиг все истины науки о преданном служении, а по милости Шри Рупы Госвами вкусил сладчайший нектар этого служения. Purport: Sri Sanatan Goswami Prabhu, the teacher of the science of devotional service, wrote several books, of which the Brihat Bhagavatamrita is very famous. Anyone who wants to know about the subject matter of devotees' devotional service in Krishna must read this book. Комментарий. Шри Санатана Госвами Прабху, учитель науки преданного служения, написал несколько книг, самая известная из которых Брихат Бхагаватамрита. Любой, кто хочет обрести знания о преданном служении Кришне, должен прочитать эту книгу. Sanatana Goswami also wrote a special commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam, known as the Tipani, which is, what was that noise there? I don't know.
Dasama Tipani, which is so excellent that by reading it, one understands very deeply the pastimes of Krishna in his exchanges of loving activities. Санатана Госвами также написал удивительный комментарий к 10-й песне Шримад Бхагаватам под названием Дашама Типани. Он настолько превосходен, что, читая его, можно глубоко постичь игры Кришны и его любовные отношения с преданными. Another famous book by Sanatana Goswami is the Hari Bhakti Vilas, which states the rules and regulations for all divisions of Vaishnavas, namely Vaishnav householders, Vaishnav brahmacharis, Vaishnav vanaprasthas, and Vaishnav sannyasis. Еще одна известная книга Санатаны Госвами Хари Бхакти Виласа, в которой описаны правила и предписания для всех категорий вайшнавов, семейных вайшнавов, брахмачари, ванапрастх и вайшнава-саньяси. This book was especially written, however, for Vaishnav householders. И все же, в первую очередь, эта книга предназначена для вайшнавов, живущих семейной жизнью. Srila Raghunath Das Goswami has described Sanatana Goswami in his prayer, Vilapa Kushumanjali, verse 6, where he has expressed his obligation to Sanatana Goswami in the following words. Шрила Рагунат Дас Госвами упоминает о Санатане Госвами в своей молитве Вилапа Кусуманджали, где он выражает ему свою признательность в таком стихе. Vairagya Yug Bhakti Rasam Prayatnayar Apayayan Mam Anabipshum Andam Kripam Budirya Paraduka Duki Sanatnastang Prabhum Ashrayami. I was unwilling to drink the nectar of devotional service possessed of renunciation, but Sanatana Goswami, out of his causeless mercy, made me drink it, even though I was otherwise unable to do so. Therefore, he's an ocean of mercy. He's very compassionate to fallen souls like me, and thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Я не хотел пить нектар преданного служения, пронизанного духом самоотречения, но Санатана Госвами по своей беспричинной милости заставил меня пить его. И если бы не он, сам я никогда не смог бы сделать это. Он – океан милости. Он очень сострадателен к таким падшим душам, как я, поэтому мой долг – выразить ему почтение, склонившись к его лотосным стопам. Krishnadas Kaviraj Goswami also in the last section of the Chайтанья Чаритамрита specifically mentions the names of Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Srila Jiva Goswami, and offers his respectful obeisances unto the lotus feet of these three spiritual masters, as well as Raghunath Das. Кришнадас Кавирадж Госвами в последнем разделе Чайтаньи Чаритамриты тоже особо упоминает имена Рупы Госвами, Санатаны Госвами, Шрила Джива Госвами и выражает почтение этим великим учителям, склонившись у их стоп. Please read the next sentence. Did you read here and offers his respectful obeisances unto the lotus feet of these three? We have it as a part of the next sentence. Oh, Sri Raghunath Das Goswami also accepted Sanatana Goswami as the teacher of the science of devotional service. Такое же почтение он выражает и Шриле Рагунатхе Дасу Госвами, который признает Санатану Госвами выдающимся учителем науки преданного служения. Srila Rupa Goswami is described as Bhakti Rasacharya, or one who knows the essence of devotional service. Шрилу Рупу Госвами называют Бхакти Расачарьей. Это означает, что ему известна суть преданного служения. His famous book Bhakti Rasamrita Sindhu is the science of devotional service, and by reading this book one can understand the meaning of devotional service. Шрилу Рупу Госвами называют
Бхакти Расачари означает, что ему известна суть преданного служения. Его знаменитое произведение Бхакти Расамрита Синху исчерпывающе описывает науку преданного служения и дает человеку ясное понимание того, что собой представляет этот вид духовной деятельности. Another of his famous books is the Ujjvala Nilamani. In this book, he elaborately explains the loving affairs and transcendental activities of Lord Krishna and Radharani. Другая его известная книга Уджвала Ниламани. В ней он подробно объясняет любовные отношения и божественные деяния Господа Кришны и Радхарани. Jai Jai Nityananda Charnaravinda Jaha Hoiti Painu Shri Radha Govinda. All glory to the lotus feet of Lord Nityananda, by whose mercy I have attained Shri Radha Govinda. Слава лотосным стопам Господа Нитянанды, по чьей милости я обрел Шри Радху Говинду. Purport: Srila Narottam Das Thakur, who is famous for his poetic composition known as Prarthana, has lamented in one of his prayers, when Lord Nityananda be merciful upon me so that I will forget all material desires. Комментарий. Шрила Нароттам Дас Такур, прославленный автор поэтического сборника под названием Прартхана, сокрушается в одной из своих молитв. Когда же Господь Нитянанда явит мне свою милость, и я забуду о материальных желаниях. Srila Narottam Das Thakur confirms that unless one is freed from material desires to satisfy the needs of the body and senses, one cannot understand the transcendental abode of Lord Krishna, Vrindavan. Шрила Нароттам Дас Такур утверждает, что, не избавившись от материальных желаний, направленных на удовлетворение потребностей тела и чувств, невозможно постичь божественную обитель Господа Кришны, Вриндаван. He also confirms that one cannot understand the loving affairs of Radha and Krishna without going through the direction of the six Goswamis. Он также говорит, что невозможно понять любовные отношения Радхи и Кришны, если не следовать наставлениям шестерых Госвами. In another verse, Narottam Das Thakur has stated that without the causeless mercy of Nityananda Prabhu, one cannot enter into the affairs of Radha and Krishna. В другом стихе Нароттам Дас Такур утверждает, что проникнуть в тайну любовных отношений Радхи и Кришны можно только по беспричинной милости Нитьянанды Прабху. So these personalities, all very famous and important Vaishnava leaders. Все эти перечисленные преданные являются очень известными вайшнавами, и они являются лидерами вайшнавского сообщества. They are the foremost associates of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Они и есть главные сподвижники Господа Чайтаньи Махапрабху. And through them, he accomplished a tremendous amount. Через них Господь Чайтанья добился столь замечательных результатов. After taking sannyas, Lord Chaitanya was headquartered at Jagannath Puri by the request of his mother. После принятия саньяса Господь Чайтанья по просьбе матери поселился в Джаганнатх-Пури. But it was, well, for that reason, he didn't stay and preach around Bengal. И, поселившись в Пури, он уже не покидал длительное время это место и не проповедовал по всей Бенгалии, как раньше. He just passed through Bengal twice on his way to Vrindavan. За все это время он лишь дважды проходил через Бенгалию по дороге в Вриндаван. That time he actually didn't go to Vrindavan, but he passed through Bengal and went to Ramkeli, where he accepted Rupa and Sanatan Goswami's
as his followers. Первый раз Господь Чайтанья так и не попал в Вриндаван. Он направился в Рамакели, где повстречал Рупу и Санатну и принял их как своих последователей. Однако через Бенгалию он все-таки проходил. And passed through Navadvip also that time, and many thousands of people began to follow him. Господь Чайтанья также проходил через Навадвипу, и там к нему присоединились тысячи людей. Sanatan Goswami at the time was called Shakar Malik. He was the chief minister of Bengal, and Rupa Goswami was Habir Kas. He was the minister of finance. Санатана Госвами тогда звали Сакар Малик, он был премьер-министром Бенгалии, а его брат Рупа Госвами, известный как Дабир Кас, был министром финансов Бенгалии. So they had heard about Lord Chaitanya, so when he mercifully passed through their village, which was called Ramakeli, then they approached him with a straw in their mouths and offered full dandavats at his lotus feet. Братья уже слышали о Господе Чайтанье, когда тот милостиво решил посетить их деревню Рамакели. Братья вышли к Господу Чайтанье, смиренно зажав в зубах травинки соломы. The capital of Bengal at the time was called Gaur, and Ramakeli was a kind of, I don't know, suburb is the right word, but nearby a dwelling place. What was the name of the capital? Gaur. Гор. Yeah. Столицей Бенгалии тогда был город Гор, а Рамакели находился в пригороде столицы. So he accepted them, and he told them that Krishna will deliver you soon from this entanglement of materialistic life, that is a government life. Господь Чайтанья принял, дал прибежище обоим братьям и сказал, что очень скоро Кришна избавит вас от материального обременения, подразумевая при этом их правительственную службу. Just 1 second. Сейчас, минуточку. Hare Krishna, Rukmaji. I am fine, but I'm giving a class here on the Zoom. Oh, sorry, I'll call you later. Yeah, then we have the Gita Jayanti program also today in ABAC. Are you back here? Are you back here in Thailand? Yeah. Just came back yesterday. Okay, no sweat. Not too serious. We'll be in touch. We'll be in touch. Yeah, okay. Yes, yes, that's okay. Hare Krishna. Yes. He's a disciple of Srila Prabhupada, Rukma Das. That lives in Chiang Mai. Part of the time in Canada, part of the time in Chiang Mai. Звонил ученик Прабхупады Рукма Прабху, он часть времени проводит в Канаде, часть здесь, в Чингмае. So he just returned from Canada. Только что прилетел из Канады. Yes. So then Lord Chaitanya, well, he continued his journey for a short distance, but Sanatan Goswami had advised him that it's not good to go to Vrindavan with thousands of followers. После Рамакели Господь Чайтанья некоторое время еще продолжал свое путешествие, однако Санатана Госвами указал ему, что не стоит идти в Вриндаван с таким большим количеством подписчиков. Hello. Can I get some books from the BBT Mass for today? Yes, of course you can. Do you have a key? Yeah. I just gave one to Kanadriya Mathematics as they're going. I will follow them. Okay, well, you better keep your records. Yes.
Thank you very much. Yes. So Lord Chaitanya continued his journey, but he was thinking about Sanatan's advice as he moved forward. And when he reached a place called Kanai, which is on the bank of the Ganga, but just at the junction of Bengal and Bihar, then he decided that Sanatana Goswami has spoken correctly, and he turned back. And again, he passed through Navadvip on his way back, and he went back to Jagannath Puri. Господь Чайтанья продолжил путь, по дороге обдумывая совет Санатаны Госвами, и когда он дошел до деревни Канайнат-Шала, которая находится на берегу Ганги на границе Бенгалии и Бихара, он решил повернуть обратно. На обратном пути он также снова прошел через Бенгалию и вернулся в Джаганнатх-Пури. So like that, he passed through on the way, and at Kanai-Natshala turned around and passed again back through Bengal. Таким образом, Господь Чайтанья прошел всю Бенгалию по дороге туда. В Канай-Наташале он направился обратно и снова прошел через Бенгалию. But that trip also known because of the one devotee of the Lord, Nrsingananda Brahmachari, he meditated on the Lord's journey, and he was in his meditation, he was decorating the road, sweeping it nicely, putting colored, decorations and paving stones, and planting nice flowering trees and shrubs on the sides of the road. Это путешествие также примечательно тем, что о нем знал один преданный по имени Нрсимхананда Брахмачари. Он в своей медитации сопровождал в этом путешествии Господа Чайтанью. Мысленно он мастил камнями дорогу, простирающуюся перед Господом, сажал по обочинам деревья и цветы и всячески украшал эту дорогу. But when in his meditation the Lord reached Kanai-Natshala, Nrsingananda Brahmachari was unable to decorate the road any further. He kept trying to do so in his meditation, but couldn't do so. И когда Господь Чайтанья дошел до Канай-Наташалы, Нрсимхананда Брахмачари обнаружил, что дальше у него в медитации дорога не украшается, хотя он и пытался это делать. And finally he announced that the Lord will not go to Vrindavan, he will return. Поразмыслив, Нрсимхананда объявил преданным, что Господь в этот раз не пойдет в Вриндаван и вернется обратно. So those were the only times that Lord Chaitanya visited Bengal after taking sannyas. И вот это был единственный эпизод, когда Господь Чайтанья после принятия саньясы снова побывал в Бенгалии. Then when he returned to Puri, he set out again for Vrindavan, but this time via the forest of Jharkhand. Уже после возвращения в Пури Господь Чайтанья снова предпринял попытку отправиться в Вриндаван, но в этот раз уже другой дорогой, пролегавшей через джунгли Джариканда. Taking with him only two Brahmin assistants. И в этот раз Господь Чайтанья взял с собой только двух спутников. Это были два помощника Брахмана. And there, of course, he made the wild animals dance and chant Hare Krishna. И вот в ходе этого путешествия через джунгли Господь Чайтанья заставил диких зверей петь и Харе Кришна и танцевать. So he stayed about only 2 months in Vrindavan. В Вриндаване Господь Чайтанья провел около 2 месяцев. But he
often fell into ecstasy, visiting the places of Lord Krishna's pastimes. Посещая места, где проходили игры Господа Кришны, Чайтанья Махапрабху часто погружался в экстаз. Sometimes he would, unannounced, he would just jump into Yamuna and in ecstasy. Иногда, охваченный экстазом, он бросался в Ямуну. So this began to attract many people. И это стало привлекать к нему излишнее внимание людей. And it caused his chief assistant, Balabhadra Bhattacharya, a lot of anxiety. И это, в свою очередь, сильно беспокоило главного помощника Господа Чайтаньи Балабхадру Бхаттачарью. So he requested the Lord, let us leave Vrindavan. It's causing too much commotion. И тот стал просить Господа Чайтаньи, давай покинем Вриндаван, уйдем отсюда, потому что слишком много беспокойств здесь у нас возникает. So Lord Chaitanya agreed. И Господь Чайтанья согласился. So they went to Prayag, because at that time the Magh Mela was taking place at the confluence of the Triveni Sangam. Оттуда они пошли в Праяг, где как раз в то время вместе слияния трех рек праздновалась Магх-мела. So it was there that Lord Chaitanya met Rupa Goswami. Again, Rupa Goswami had already left the service of the Nawab, given up his ministerial post, and divided up his wealth amongst the Brahmins, Vaishnava family members, and left some for emergency, and was on his way to Vrindavan. В Праяге Господь Чайтанья повторно встретился с Рупой Госвами. Тот уже ушел в отставку с правительственной службы и свои богатства разделил между вайшнавами и брахманами, между родственниками и отложил часть себе на экстренные нужды. And he gave detailed instructions to Rupa Goswami about devotional service. И в ходе этой встречи Господь Чайтанья дал подробное наставление Рупе Госвами о преданном служении. Then he also visited Varanasi, and there met Sanatana Goswami, who had been imprisoned by the Nawab for neglect of his duties, but he managed to get the funds, the gold that Rupa Goswami had left for emergency, and used it to pay off the jail keeper, and departed for Varanasi via the Jharkhand jungle. Затем в Варанаси Господь Чайтанья встретился с Санатаной Госвами, и этому предшествовали такие события. Санатана Госвами за невыполнение своих служебных обязанностей был посажен набобом под стражу, но смог получить деньги, ту самую сумму, которую его брат отложил на экстренные обстоятельства. Этими деньгами он подкупил тюремщика, вышел на свободу и добрался через джунгли Джариканда до Варанаси. So the Lord gave him there detailed instructions about Krishna consciousness. И в Варанаси Господь Чайтанья дал Санатане Госвами подробные разъяснения относительно сознания Кришны. And Lord Chaitanya also delivered the Mayavadi sannyasis headed by Prakashananda Saraswati. И там же в Варанаси Господь Чайтанья даровал спасение группе саньяси Майавади во главе с Пракашанандой Сарасвати. So then Lord Chaitanya returned to Puri, having given Rupa and Sanatana the instruction to go and stay in Vrindavan and excavate the holy places of pilgrimage, as well as write books on Krishna consciousness.
Оттуда Господь Чайтанья вернулся в Джаганнатха-Пури, а Рупе и Санатне он дал наставление отправляться в Вриндаван, находить там, восстанавливать святые места, строить храмы и писать книги о сознании Кришны. So then the Lord Chaitanya returned to Puri and stayed there the rest of his time on the planet. И уже после возвращения Джаганнатха-Пури Господь Чайтанья так и не покидал его до конца своего пребывания на этой планете. So he did send Nityananda to preach in Bengal because he knew this a wonderful preaching field and because he couldn't go there himself due to his promise to his mother. В Бенгалию Господь Чайтанья вместо себя отправил Нитянанду Прабху проповедовать, зная, что Бенгалия – это отличное место для проповеди, и памятуя о просьбе своей матери, которая хотела, чтобы он оставался в Джаганнатха-Пури. But also because, you know, as a sannyasi, he wasn't exactly supposed to spend time near to his former family members. Кроме того, Господь Чайтанья, будучи саньяси, не должен был жить рядом или проводить время с бывшими членами своей семьи. So Rupa and Sanatan used to come and visit Lord Chaitanya periodically. They would walk from Vrindavan to Puri, and they would spend a few months there at different times with Lord Chaitanya. Рупа и Санатна периодически приходили из Вриндавана в Джаганнатха-Пури, оставались там на несколько месяцев и проводили время с Господом Чайтаньей. As we know, they couldn't enter the Jagannath Puri temple, but along with Haridas Thakur, but Lord Chaitanya used to come and visit them regularly. Как вы знаете, Рупу и Санатну, а также Харидаса не пускали в храм Джаганнатхи, однако Господь Чайтанья лично приходил и навещал их. On one of his visits, Sanatana Goswami contacted a skin disease due to bad water in Jharkhanda forest. В одно из своих путешествий Санатана Госвами, проходя по джунглям Джариканда, подхватил кожную болезнь. And when he arrived in Puri, he stayed some distance away from Lord Chaitanya, but Lord Chaitanya immediately embraced him, despite the fact that he had sores on his body, which were oozing pus. Придя в Джаганнатха-Пури, Санатана Госвами не стал селиться рядом с Господом Чайтаньей, но Господь Чайтанья, узнав о его прибытии, тут же пошел увидеться с ним и обнял его, несмотря на то, что тело Санатаны было покрыто язвами, источавшими гной. So this became a daily occurrence. И так продолжалось каждый день. And Sanatana Goswami was always trying to avoid the Lord touching him. Санатана Госвами всячески пытался уклоняться от этих объятий. And finally, internally he decided that, you know, I came for my own purification, but I'm just committing offenses. So better I give up this body by falling down under the wheels of the Rath Yatra cart on the festival day. У него это не получалось, и внутренне у него созрело решение броситься под колеса колесницы во время Радха-ятры и таким образом завершить свою жизнь. Он думал, я пришел в Пури ради собственного очищения, но вместо этого я лишь совершаю новое оскорбление. Какой смысл жить дальше? So better to give up this body. Лучше расстаться с жизнью. But Lord Chaitanya understood what he was thinking. Но Господь Чайтанья понял мысли Санатаны. And he forbade him. He said, acts of suicide are in the mode of ignorance. И запретил ему
совершать самоубийство, указав на то, что это будет поступок в гуне невежества. I wanted to stay in Vrindavan, but by the order of my mother, I'm here in Puri. Господь Чайтанья сказал: я хотел бы сам остаться в Вриндаване, но по указанию своей матери я должен жить здесь, в Пури. But I have many works to do in Vrindavan, Но у меня много дел в Вриндаване, and I want to do them through you. и эти дела я хочу выполнить через тебя. Excavating the places of pilgrimage of Lord Krishna's pastimes, writing books on devotional service, establishing temples and high standard of deity worship. Нам нужно разыскать и восстановить святые места, связанные с играми Господа Кришны, воздвигнуть храмы в Его честь, установить там поклонение божествам на высоком уровне и написать книги о преданном служении. So it's through Sanatan, Rupa Goswami, and the other Goswamis that the Lord accomplished these tasks. И все это Господь сделал руками Рупы, Санатана и других Госвами. One day then the Lord embraced Sanatan and all his sores disappeared and his body became golden and beautiful. И в какой-то момент Господь Чайтанья в очередной раз обнял Санатану Госвами. Чудесным образом все язвы на его теле зажили, и тело приобрело золотистое сияние. So these are very important personalities, and Prabhupada's described here some of the important books that they've written, but of course they wrote many, many other books as well. Поэтому эти преданные упомянуты здесь, они очень важны. Здесь также упоминаются некоторые из книг, которые они написали, хотя, конечно, написали они не только эти книги, но и многие другие. And Raghunath Das Goswami and Swarup Damodar, of course, they have great significance also in the compilation of the Chайтанья Чаритамрита. Что касается Рагунатхи Даса Госвами и Сварупы Дамодара Госвами, они сыграли очень важную роль в появлении на свет Чайтаньи Чаритамриты. Swarup Damodar wrote a diary which Krishnadas Kaviraj used as a basis for writing this book. Сварупа Дамодара вел дневник, который лег в основу Чайтаньи Чаритамриты. And also Raghunath Das Goswami lived at Radhakunda nearby Krishnadas Kaviraj, and Raghunath Das Goswami would speak for several hours every day about the pastimes and glories of Lord Chaitanya. А Рагунат Дас Госвами жил недалеко от Радхакунды, и каждый день в течение нескольких часов он рассказывал об играх Господа Чайтаньи. So yeah, these personalities then are they're the chief assistants of Lord Chaitanya. Lord Nityananda, Rupa Sanatan, Raghunath Das Goswami, of course Jiva Goswami, and also Swarup Damodar Goswami. Так что упомянут здесь Господь Нитянанда, Рупа и Санатана Госвами, Джива Госвами, Рагунат Дас Госвами, Сварупа Дамодара. Все они являются сподвижниками Господа Чайтаньи. Okay, so I'll finish there today. Any questions? На этом остановимся. Пожалуйста, вопросы. Yes, please. Champakalata Mataji. Харе Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. А вот Рагунат Бхатта Госвами, он уже изучал жизнь Господа Чайтаньи, вот тоже по трудам, вернее, по лекциям, как они передавались, по лекциям Рагунатхи Даса Госвами, да? Regarding Raghunath Bhatta Goswami, is it true that he was studying the life of Lord Chaitanya based on the lectures given by Raghunath Das Goswami? They said Doyle Nitai is saying yes. Дойл Нитай Прабху говорит. Ну, я слышал, что
Да, Харе Кришна, примите мои поклоны, Гуру Махарадж, Дандаваты, преданный. Кришнадас Кавирадж Госвами конспектировал лекции Рагунатхи Дас Госвами. И он на основе этих конспектов и дневников Сварупы Дамодары, он составил Чайтанью Чаритамриту. Krishnadas Kaviraj Goswami was making notes on the lectures given by Raghunath Das Goswami, and when compiling Чайтанья Чаритамрита, he was using those notes and the diaries of Swarupa Damodara Goswami. But Champakalata Mataji was asking about Raghunath Bhatta Goswami, right? Но Чампакалата Матаджи спрашивает про Рагунатху Батту Госвами, правильно? Но он вроде ничего не писал, он просто присутствовал, слушал так же, как и все Госвами на этих лекциях. He was just present on those classes. There is no information that he was writing something. He wrote, didn't he edit the Haribhakti Vilas? Didn't he help Sanatana Goswami with the production of the Haribhakti Vilas? А не он ли редактировал Хари Бхакти Виласу Санатана Госвами? Это Гопал Бхатта Госвами. Oh, that was Gopal Bhatta. Okay. Другой Госвами. Thank you. Thank you. Да, еще Чайтанью Чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами использовал те истории, которые не вошли в читание Бхагавата. Ну, то есть, как бы он не это дополнительное написал, как бы не стал повторяться. Как бы. And besides, Krishnadas Kaviraj Goswami decided not to mention the stories about Lord Chaitanya, which were already included in the Chaitanya Bhagavat. Only at least he didn't describe them in detail, though. Some of them, many of them, he just refers to. Да, он их не описывает в подробностях, он большинство из них просто упоминает. Yes, because the Chaitanya Bhagavat focuses mainly on Lord Chaitanya's childhood and youth pastimes, especially his Sankirtan pastimes in Navadvip. And after sannyas, there's just a brief description in Antya-lila, a summary. Читание Бхагавата очень подробно описывает детские и юношеские игры Господа Чайтаньи, в частности, его Санкиртану в Навадвипе, и лишь в конце в Антя-лиле Чайтанья Бхагавата вкратце описывается то, что было после принятия саньясы Господа Чайтаньи. Whereas the Чайтанья Чаритамрита just summarizes the youth, childhood and youth pastimes later here in the Adi Lila, and then the Madhya Lila and Antya Lila give great details of his pastimes, his travels, his teachings after taking sannyas. Тогда как Чайтанья Чаритамрита, наоборот, лишь вкратце упоминает детские и юношеские игры Господа Чайтаньи, в последующих главах Ади-лилы мы об этом будем читать, и в подробностях описывает то, что происходило после принятия саньясы, его проповедь, его учение. Right. Okay. So yes, Raghunath Bhatta would have heard also, no doubt, from the other Goswamis, and in this way became very conversant with the pastimes of Lord Chaitanya. Таким образом, несомненно, Рагунатха Бхатта Госвами также слушал эти повествования вместе с другими Госвами, и так стал очень сведущ в играх и деяниях Господа Чайтаньи. Raghunath Bhatta, as we know, was the son of Tapan Mishra. Как вы помните, Рагунатха Бхатта – это сын Тапана Мишры. So Tapan Mishra was a Brahmin that Lord Chaitanya met when he went to East Bengal for earning some livelihood while he was still a householder. Тапана Мишру Господь Чайтанья повстречал во время своего путешествия в Восточную Бенгалию,
куда он отправился на заработки еще в бытность семенином. And Lord Chaitanya sent him to Varanasi, which was a rather unusual instruction, because Varanasi is famous as a city of Mayavadis. И по указанию Господа Чайтаньи Тапана Мишра отправился жить в Варанаси, что было довольно необычным, это указание, поскольку тогда Варанаси был столицей Майявади. But when Lord Chaitanya came there, then he stayed with Chandrasekhar, and Tapan Mishra used to prepare prasadam for him every day. So he would take prasad at Tapan Mishra's house. Когда Господь Чайтанья сам пришел в Варанаси, он остановился дома у Чандрашекхара, а обедал каждый день у Тапана Мишры, тот готовил для него. So Raghunath Das was still, Raghunath Bhatta was still young, but he got association of Lord Chaitanya at that time. And later on, he came to Puri and spent time with Lord Chaitanya. Рагунат Бхатта был тогда еще маленьким, но он получил возможность пообщаться с Господом Чайтаньей, а позже, когда он вырос, он пришел в Джаганнатхапури и провел там какое-то время с Господом. And then Lord Chaitanya sent him back to Varanasi to take care of his elderly mother and father, and also to study Srimad Bhagavatam from a pure Vaishnava. Затем Господь Чайтанья отправил его обратно в Варанаси, заботиться о престарелых родителях и изучать Шримад Бхагаватам под руководством чистого Вайшнава. And then after his mother and father died, he returned to Puri. He again stayed, I think, about 8 months with Lord Chaitanya. После смерти родителей Рагунат Бхатта снова вернулся в Пури и около 8 месяцев провел с Господом Чайтаньей. So he did have himself quite a lot of personal association with the Lord, but he would also have heard much more as well from Raghunath Das and other senior Vaishnavas there in Vrindavan. But he was either living in Vrindavan or Puri, with the Lord's associates. Поэтому Рагунат Бхатта Госвами и сам общался с Господом, и также он много слышал о нем от старших вайшнавов, и со старшими вайшнавами он тоже общался регулярно, как в Джаганнатхапуре, так и в Вриндаване. Yes. Okay then, Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, сейчас выходит сериал о жизни 6 Госвами Вриндавана, уже 2 серии вышло. Вы видели, да? Документальный такой фильм хороший. Have you seen the new series documentary about 6 Goswamis? Two episodes have already been broadcasted. Have not seen, no. Нет, не видел еще сериал. Я отправлю Гуру Махарадж, он очень интересный. I will send you. Может, вы в чат еще ссылочку тоже? Да, я в чат скину. Киньте. Спасибо. Thank you. You also send me as well in my WhatsApp or something like that. Хорошо. Харе Кришна. Hare Krishna. Who is the producer? Who has? Кто выступил продюсером? А это Мукунда Мурари, преданный из Москвы, ученик Радханат с вами. Мукунда Марари from Moscow, Radhanath Maharaj's disciple. Okay, thank you for informing us. Спасибо за информацию. Расарати Матаджи still has a question. Okay. У вас микрофон выключен. Харе Кришна. Я хотела бы узнать, у Господа Чайтаньи было такое сильное желание устанавливать божества, строить храмы. Есть ли какие-то храмы, где Господь Чайтанья сам лично установил божества? Не могли бы вы рассказать? Lord Chaitanya had a strong desire to establish temples, to install deities. Was there an instance when he personally installed some deities? Can you tell about that? What doesn't Doyle Nitai say? Послушаем Дойл Нитай, Прабху.
Ну, вроде бы тот Гопинат в Джаганнатхапуре там как-то появился, и потом он поручил Гададхара Пандита служить им. Я вот так слышу. As far as I've heard, this is Tota Gopinath deity in Jagannath Puri, which later Lord Chaitanya entrusted to Gadadhara Pandit to serve. And finally, he also entered that deity, right? And departed from the world. И в конце своей лилы Господь Чайтанья вошел в эти божества и так ушел из этого мира. Hare Krishna. Okay, so we'll finish there today. На этом тогда закончим сегодня. Tomorrow is Gita Jayanti, so We have it today, by the way. oh, you have it today. Okay. Гита Джаянти у нас сегодня, Гуру Махараджа завтра. There's also a program here in our student center for Gita Jayanti, but tomorrow we have big program in one of the big Hindu temples here, a Vishnu temple. У нас будет в студенческом центре программа, а завтра в честь Гита Джаянти в местном храме Вишну большая для индусов будет программа. Okay, so Gita Jayanti ki jai. Да. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai, Nitai Gaur Premanandi Haribo. Haribo. Гуру Махарадж ки джай. Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Спасибо за перевод. Всем хорошего дня.